José Luis Aranda. I am an employment counselor, educator, and clinical counselor with over a decade of experience supporting newcomers to Canada. My work integrates career strategy, counseling skills, and cultural understanding to help individuals rebuild professional identity and move towards sustainable employment. Nationally certified as a Canadian Certified Career Development Practitioner, this is the national standard for employment counselors in Canada. Registered clinical counselor with the BC Association of Clinical Counselors. Graduate level training, supervised practice, and a strict code of ethics ensures services are ethical, confidential, and evidence informed. Hello, with this video I want to reflect on the last 10 years of the employment support for newcomers program here at the Mount Pleasant Neighborhood House. My name is José Luis Aranda, and I am a Canadian Certified Career Development Practitioner, CCDP, and a Registered Clinical Counselor, RCC. As part of my work at the Mount Pleasant Neighborhood House, I have been supporting participants through the employment program, Employment Support for Newcomers program, working 12 hours a week. And I wanted to briefly share what this program has meant and how it has worked in practice. Over time, government systems have evolved and new services have been introduced, including the Employment Support for Newcomers program. With these changes, the program I was running has now become redundant. Before that transition, our program focused especially on people who often fall between the cracks, participants who did not qualify for work visa, as well as temporary workers, students, and naturalized Canadian citizens who still needed practical support to navigate the Canadian job market. The program offered a very practical and hands-on approach. We did run some workshops, but the core of the program was one-on-one support, which made the work much more personalized. We worked on resumes, cover letters, interview preparation, job search strategies, and understanding Canadian workplace culture. But just as importantly, we worked on confidence, clarity, and helping people feel less alone in what can be a very stressful and uncertain process. Because much of my work was done remotely, I was able to meet clients in many different situations and at different schedules. This flexibility made it possible to support people who might otherwise not have been able to access consistent help. I was always focused on being available, responsive, and adapting my work to the real lives and constraints of the people I was supporting. I have seen participants arrive feeling unsure or discouraged, and then take real steps forward, applying for jobs, getting interviews, finding work, or gaining a clearer sense of direction. Sometimes the progress was big, sometimes it was made of small steps, but every step mattered. At its heart, this program has always been about practical support, dignity, and empowerment, meeting people where they are and helping them move forward in realistic, concrete ways. I am very grateful for the opportunity to do this work and for the trust that participants placed in me and in the program. Goodbye for now. So, hello, Tina. And Hi, Jose Luis. How are you? I'm very well. Thank you so much. Do I have your permission to record you?
Yeah. Thank you so much. Okay, Tina, we are here today talking because I would like you to tell us about yourself a little bit. What is your background? I'm Tina. My background is in engineering, and I immigrated to Canada like 2 years ago in 2023. And I start volunteering in Mount Pleasant Neighborhood House, and now I'm working in Mount Pleasant Neighborhood House as a childminder and facilitator. Absolutely, that's wonderful. How did you get to know me? How did you get to know my program, the employment support for newcomers? When I know Mount Pleasant Neighborhood House, so Mount Pleasant Neighborhood House has a lot of services for newcomers. I was newcomer like 2 years ago. I start to apply as a volunteer and like help people and learn more new things. And I found like you as a job search trainer to like help me through my resume and cover letter, uh, so I can apply like better for any job positions. Absolutely. How many times did we meet? Do you remember? Um, I think 2 or 3 times we meet through online the Zoom meetings for practice for like highlighting my experience and my skills in my resume better and like this. Yeah. Absolutely. And then what happened? Did you find work? I change my I rewrite my resume like Mhm. so many times and rewrite my cover letter, but I get help from you and some resources like from internet, and then I started to apply. And then it's like the sometimes you can expect that people say no to you. It's not just like one time when you apply, then you can like hire over there. But after a few times that I apply for any jobs, I started to work here after I practice my English with my volunteering. Uh, yeah. Absolutely. That's wonderful. Thank you so much. And Tina, we met again later, right? Mhm. Um, Yes, the right. LEAP, at the LEAP program. Can you explain what is the LEAP program and how is that, you saw me again? Leap program was a new program that's like it was so new in the neighborhood house, and it's like every cohort is in different neighborhood house. It's language enhanced employment program, and it's for practice English and practice to find out how your job search works for every person. And Leap program I attended to like find my way easier through these classes, and this class was like helpful for my English and even like networking with other people that through with the different fields looking for jobs. And you and another teacher was like facilitator and teaching us for like our resume cover letter interviewing process, and like the practice to even like public speaking that's like so important like through Absolutely. this class. Yeah, yeah. And we can like yeah, for conversation in like you can speak in front of the other classmates about your resume, about your cover letter. This one is so important before Mm. before you have like the real interviews. Absolutely. Very important the way we present ourselves in Canada. I totally agree with you. Yeah. Um, you went through the employment support for newcomers program, you were volunteering at the neighborhood house, then you did the LEAP program, and I was involved in that as a facilitator. And when did you find work, Tina? I found my work in last summer, like summer 2025. I think June, July was my starting to the work. And like after I volunteering, I found that like this job is good for me, so I can I passed the courses that's related to this job. And then finally I applied to this job, and it was good because the people in the neighborhood house they know me through my networking, so networking is so important. And like start to interviewing with me, and then they offered me like this job. Absolutely. And currently you're working as an ECE.
No, I'm working as a childminder and facilitator in Okay. family program. EC is like different. Very, very good. Okay, okay, Yeah, okay. That was kind of it's in a family program. Yeah, family okay, program is like okay, different. okay, okay. That's wonderful. And one last question for you. Would you recommend the employment services to somebody? Yeah, I recommend employment services because if you don't have a coach or mentor for employment and for your like pathway of employments, I think it's not good and you lost your race. You like everyone needs a coach or needs a mentor for find the better way to apply through like by resume and cover letter. So somebody should like fix and rewrite your resume and rewrite your cover letter and helps you through this one. And even you have to practice interviews with somebody else before you have a real interview in a company. So this one is so important things. Mhm. I agree with you. It's good to be accompanied. It's good to be with someone. So this is it. Yeah. Thank you so much, and Thank you all the too. best to you Thank you so in your much. job Thank now you. and for the future. Thank you so much. Muy, creo que estamos grabando ahora. Muy buenas Sí, tardes, Magda. muy Muchas buenas tardes. gracias. Tengo tu permiso para grabar esta entrevista. Claro que sí. Estupendo. Gracias por acceder a hablar conmigo y bueno, cuéntame un poquito sobre ti, por favor. Claro, bueno, mi nombre es Magda Sánchez. Emigré a Canadá aproximadamente hace 7 años, de los cuales, pues, al principio fue un poquito, complicado en lo que, mejoraba mi inglés. Me tocó hacer, o realizar trabajos que eran fuera de mi área profesional, de la cual yo venía desarrollando en mi país de origen, que es México. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad y que creí que mi inglés era un poco más profesionalmente avanzado, decidí empezar a buscar como ayuda para poder ingresar al mercado laboral canadiense. Obviamente, por ser pues países diferentes, tienen costumbres diferentes en cuanto al tema de buscar trabajo. Y fue aquí donde te encontré. Me acerqué a una de las instituciones con las que laboras y y pues gracias a ti fue que tuve mi primer acercamiento a la parte profesional, con tu ayuda en la parte del resumen, crearlo, modificarlo y sobre todo hacerlo muchísimo más atractivo al mercado canadiense, me ayudó para poder ingresar a la empresa en la que actualmente sigo laborando y ya ha sido un proceso de 3 años y algo, 3 años y medio más o menos. Y pues nada, muy agradecida, por esa parte y sobre todo, pues por tu apoyo, porque ha sido una segunda ocasión que he solicitado tu apoyo, este, para la modificación, pues porque ya me gustaría avanzar dentro de mi carrera, pero obviamente esto no pudiera haber o no pudo haber sido posible si no hubiera tenido tu ayuda en la primera ocasión. No tengo que hacerte preguntas casi. Lo dices, lo dices todo y demás. Y bueno, me alegro que te haya ido muy bien. Me alegro, bueno, porque el programa te haya servido de ayuda. Sí que tengo Sí, una preguntilla. ¿Dónde fue que viste que el programa estaba? está una página, ay, es Mount Pleasant Center, algo Mount así, Pleasant creo. Neighborhood House, ahí es donde Ajá, trabajo. así es, Y ahí es donde lo así viste. es, Lo viste así directamente es. en la página de la casa del Mount Pleasant. Muy Sí, bien. yo asistí a una de las conferencias laborales que ellos realizaron por Zoom y igual la conferencia laboral era también como pues la parte de poder realizar mejoras o acomodar tu En resumen. esa, digamos, conferencia estaba yo también hablando o no? Sí, me parece que Estaba también hablando. estabas tú. Ajá, Bien, creo. La bien. verdad no recuerdo porque sí ya tiene algo de tiempo, pero fue por medio de ellos que Bien. estuve.
que tuve tu contacto. Y luego nos vimos uno a uno, trabajamos en el Así es. resumen, trabajamos Ujú. en la cover En la letter. cover letter, ajá. ¿Llegamos a hacer nosotros alguna entrevista de prueba o no? No, no No llegamos a llegamos. hacer entrevista No de llegamos. prueba, solo fue la parte de resumen y de cover letter, y, igual esta segunda vez el resumen. Muy bien, Ajá. muy bien. Y qué es lo que dirías tú a las personas que están fuera y que necesitan ayuda? ¿Tú recomendarías este servicio y por qué? Claro, pues antes que nada me gustaría animar a las personas que están afuera a buscar este tipo de recursos. Yo lo hablo desde mi tema personal. A mí me causaba mucha inseguridad el tema del inglés porque uno, o al menos yo como latina, como mexicana, quería hablar un inglés perfecto y creía que era necesario para poder entrar al mercado laboral. Y a pesar de que tengo las bases profesionales y hay experiencia en México, esa parte para mí era como la que más me daba peso, la que más me acomplejaba en ese aspecto. Sin embargo, al entrar a este tipo de recursos, este tipo de programas, me di cuenta que realmente no era la única con este tipo de inseguridad Claro, y que el mercado laboral en Vancouver especialmente o en British Columbia es tan vasto que realmente muy pocas personas tienen un inglés al 100%, es más, ni los nativos tienen un no, inglés al no, 100%. Entonces, para mí el escucharlos, el escuchar todo este tipo de testimonios también, pues me ayudaron demasiado para poder quitarme esa barrera y empezar a buscar y como darme, pues de cierta forma, una valentía para poder enfrentarme al mercado laboral. Eso fue solo en cuanto a la parte, por así decirlo, psicológica, pero, pero claro que también tu ayuda en cuanto al resumen y al cover letter me ayudaron bastante porque yo desconocía completamente ujú, cómo es que se buscaba trabajo en Canadá profesionalmente. Entonces, yo este programa, por supuesto que lo recomiendo altamente, y no solamente por el tema profesional, sino por toda la ayuda y por toda la guía que nos vas dando en el transcurso del camino, porque además de eso me hiciste algunos tips, algunos comentarios con tips de si ves este trabajo que te gusta, puedes modificarlo de esta manera, hacerlo así. O sea, aparte de ayudarme a mejorarlo, me ayudaste con tips que van a ser útiles o que siguen siendo útiles para mí en la parte laboral. estupendo. ¿De qué estás trabajando? Estoy ahorita trabajando como logística, le llaman Logistic Specialist, y este ya es mi tercer puesto laboral dentro de la empresa. Yo ingresé con ellos como account and payables, que era la parte de realizar los pagos de toda la parte de trucks, de camiones, de trenes y demás servicios que teníamos. Posteriormente brinqué a la parte de documentación, que era como más mi ramo, y ahí ya con ellos empecé a ver toda la parte de mi carrera que estudié yo, International Commerce. eh, y ya de ahí brinqué al departamento de transporte, que es en logística, que es donde actualmente estoy trabajando. Estupendo, estupendo. Pues yo creo que eso es todo. Muy, 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 muy agradecido. Muy, muy agradecido. No, pues para mí un ¿Quieres, placer, la quieres verdad. decir alguna cosa más? Algo que tal vez se nos haya olvidado. No, nada más a darte muchísimas gracias, la verdad, darte las gracias por todo tu apoyo, por toda la parte profesional en la que has estado ahí apoyándome, por tus consejos y pues claro, pues por ayudarme con mi resumen. Honestamente, tus consejos y tu ayuda me han ayudado bastante, entonces no me queda más que agradecerte y esperar que pues que sigas apoyando a otras personas y que sigas creciendo también tú en esta parte de seguir ayudando a más latinos para que otras personas, Mm, igual que yo, podamos crecer en el mercado canadiense.
canadiense. Muy bien, pues eres demasiado amable. Muchísimas Muchísimas gracias. The program is closing due to external funding and structural changes in employment service delivery. While the program has demonstrated strong outcomes and community impact, evolving funding frameworks have led to the consolidation of services. We remain proud of the work accomplished over the past 10 years,